Ye KCTV amandegere y'umuguzi. Karibu nende homwanjwa homuligereja hunalina gatebya se chimpe kachinke kwira natwenge hase tuguchigutwali ngambo heye masejemo no murai na wibo hoyo manyete utari mugani go chasimule twensintu maete tigangiriri bageri gamweri bageri ganyari kabotebe erenimo na murai wensemuke mishini bakaribu sana ndiye munumaria Hon.Thomas Obare yondo Mca Bassi Boitang'Are. I want to appreciate ngangwanyo rale bagakonda ngerega tukwanire gesaku gitu no mugusi na abantu bonse babo Bassi Boitang'Are mbiya muno. Yesu mheshimiwa. Kangenda yasemi. Yona. Nkibatajirete Nairobi sawa. Sometimes we have to make difficult choices after tuatagereire na kiyume gesaku getagete kugenda. Yes. And again kulingana ne bilengere byane gosino korra kwane. The meeting was unnecessary. President yatwara meeting n'abagusi over 6,000. Ebintu byonsi pya kwanete igoro mbiri akwanete igoro lili bali 6,000 bali ngoro. So meeting ya yesterday korwa sine incurrence enanyiro cheka political murali ati yangu boliga ngeza gukwe gore ya chire status chitripisatu ngeza gukyo mugusi igioka. The reason as to why we chitripi chirichi kigenya ko bangu so that ke portraying Fred Okengo Matiang'i tabu ati support sobo na mbesa ko bibinde banyara biyerure ko support bicha kayo twara doubts. So the meetings you seeing, the many meetings you seeing to status from Gusii is to try and puncture the candidature of Fred Okengo Matiang'i. The last 3 years na vele ga bunge ndo abate kikao similar na kekia kwa to state house at the state lodge ya Kakamega. Everything that was said yesterday na kiotu atebetu Kakamega, of which I don't want to say serikali rakora negende to kora some, but now renewed energy yo kubugulia abagusi 6,000 abanda ba MCA na bagavana na nini. The only reason as to why oloje delegation ichagusi chinyinge no go portray candidate liyo mugusi ngate kuati nkurusobo. Mheshimiwa kulingana naye watena kile ngeyo eganga yabene no kwene kibuno skimati nyingo itikara. No, everything that was said had been said. So there was nothing new. Yango pwangote one mune pare gabarote bana eru bubaracho menyingwa itielio jijianya unyanjo. Those are things we were promised way back when we were in Kakamega. So it is not, there is nothing new kia kwane tu keligeta lengo. Yalengo banga there is anything new then nakuwa ngoranga at least budget okoramaga. Egento kende my brother. Budget ya serikali. Boso June. Alright. So ebibako enda ku budget ki. You know, government money talinga president ye umorete chibesa sakete. You have to read our constitution. Talinga president ye gwateke ganja gete ngoko enda kubucha kuruoro. Everything that is to be done, the cancer center is something that has been there since the era ya former governor being funded by the government of Saudi Arabia. Ile mwana kwa na budget. So meeting echo karaboni chia magendero na budget ki. That is why I'm saying everything you are seeing na mangana politics. If the things you have been promised in being as a budget, I can tell you and I can guarantee you ngabinde mbili uchokoru. Lakini lende mbili bilibike birabyo bibekiro se budget. Bune bi atebya ba enge 6,000. He explained all the things he's doing in Kisii and we appreciate. Mate bobe mbuyo una barai kogenda state house. But what is the intention? The intention yabe clear na magendero, no one will have a problem because into atocho we are state officers, we need to work together. The county and the national government needs to work together.
in a good framework. Lakini when you want to disguise political meetings buna magendero, then you lose the meaning. Yes, mheshimiwa Kubuli, keroka netibo ndo kuna keroka netibo ikirani amagendera se abana inchi bebodi yao. Process kyo gutumia. Let me ask you. For instance, yaba MC bali nalo chibako repressing State House bakanda ku magendero. State House, there is no MC who spoke. Oh no, we ko beto magendero ke kwareta nyato quantity. Nyato ribagari ko kwana. So the process of doing development, we sit in the assembly. Kwa twa etie budget. Ebintu biri bikonya ratwa called public participation. Aba inanchi barura maoninga tutageterega igana gagendo gete, and then you look within the budget usembi nyare go fit as a budget here pieti assembly. So there is nothing new. Ane governor era kore if it is not in the budget, but because of politics then about the nas watanga ni inche nkole gento get. But if you have participated in the budget making process, you know that some of these things are achievable. I have a very good working relationship with the governor because I am doing my work as an MCA. You know, any perception you have creating a governor. Why will I not be in good terms with the governor? He is the governor of the country. We don't have any other governor. We have one governor, one senator. I was elected independent. I have struggled and I have tried to maintain my independence while doing my work no MCA. Again, take an NP, you must understand your role. You see, we have a problem where MCAs are forgetting their role. Now they want to serve in the executive. They want to do the work of the executive. My work is within the assembly. Governor, now the executive chief officers, ministers who are working for him. I am in the assembly. So imagination I'm in bad blood or in bad books with the governor. It is an imagination. But politics, it is normal. We have no problem with it. I sit in the minority. The work of the minority is to critique government, and that is how democracy works. You have to critique so that it betters. I can pinpoint your mistakes. You know, when I tell you, for instance, implement budget, when I tell you, Your Excellency, budget, you need to implement this budget, that is not a fight. That is my role. Representation, legislation, and oversight. Legislation is budget and other laws. Representation is now to ensure feelings. For instance, they are captured within the budget. Oversight now comes in. How was the money allocated for these projects spent? Because you are not MCA, you got a projects. All projects, all projects are implemented by the executive. Yes. I know you've not heard me first. Now the MCA tari gukora kende. MCA gasi ano kuhakikishanga ebintu bili abananchi batagete bya very captured within the budget. And this is something we need to do a lot of public sensitization and civic education, so that abantu baito bamanye that an MCA does not have any kitty. MCA tabwate basende yonsi yokora magendero. But the roads we have put in the budget, you want to try and push Chikoru ne executive. Executive is being led by the governor. And that's why sometimes when you tend to differ with the governor, you know, a governor can punish you by just delaying your projects through sabotage. But in a practical situation,
all projects that we've put in the budget, for instance, our roads, like in the last 1 year, I want to really commend the county government. It has done well. A budget I want to tell you that almost 100% has been implemented. Like in my ward, all the roads, Chirichiarenga say budget year 2023 and 2024, 2025, they are in the process of being completed. We have got ECD classes, Chiarenge 5. We have ECD class ya Kiongongi, Mitengaro, Nyamawa, Liovara, and there is another one at St. Kizito. They are under construction. And then we had water springs, all of them, the 12 of them, they were done. The 10 roads, they have been done, and as much as Nchira Koru, like 2 to 3 Nchira Koru, but this year, Governor tried. He's done a good job. That one I have to give you. The previous years, but this last year he has worked. Yes, nabo kurubirengerera byago ase nambe yera ase screen yago nekera tuguchikuru mutimo komo ketokwirana ntogende n'ingambo ansenjira yobwekira eye Nkisi TV amandegere y'umugusi. Eye Nkisi TV amandegere y'umugusi. Karibu kwenye New Omari Timber. Tunakutambulisha kwa duka jipya la kipekee. Wauzaji wakuu wa mbao za mahogany kwa wholesale na retail. Na si kawaida, sisi ndio duka pekee mjini Kisii tunalouza mahogany original. Mahogany ya kweli iliyo imara, ngumu, ya kudumu. Pia tunauza mbao za aina zote kuanzia cypress, blue gum na nyinginezo. Pia tunauza milango ya kiwango cha juu ambazo ni solid na semi solid, T-doors na panel doors. Tunauza arc strip TNG, skirting, tiles za mahogany za floor, fascia boards zenye vipimo 8x1 na 10x1, bila kusahau cedar frames. Pia tunauza locks imara, frames za mahogany, MDFs, tiles, gypsums, fascia boards na vyote unavyohitaji kwa ujenzi na mapambo ya kisasa. Tupate leo kwenye mji wa Kisii, Back Street, karibu na Umoja Elimu Center. Wasiliana nasi kupitia nambari ya simu 0714520150. New Omari Timber, imara kama mahogany. Eye Nkisi TV amandegere y'umugusi. Precious Hope Suneka na Precious Hope Jogoo ni shule ya kisasa inayofanya vizuri katika mitihani na iliyo na majengo mazuri yanayotoa nafasi ya kipekee kwa wanafunzi kusoma kuanzia kiwango cha playgroup, PP1, PP2, grade 1 hadi grade 6 kulingana na mfumo wa CBC, bila kusahau junior secondary ambayo ni kuanzia grade 7 hadi grade 9. Shule hii ina walimu waliohitimu kulingana na kanuni za Wizara ya Elimu nchini Kenya. Wana madarasa yaliyo na nafasi ya kutosha ambapo wanafunzi husomea. Wanafunzi pia hupata chakula shuleni. Wana vyumba vya kulala kwa wanafunzi wa bweni na wana huduma za uchukuzi kwa wanafunzi wanapoingia na kutoka shuleni. Mlete mwanao kati ya Precious Hope Suneka ama Precious Hope Jogoo ili apate elimu bora. Pia wana computer lab na science lab za kisasa ambapo wanafunzi hufanya practicals. Mahojiano ya mwaka 2025 kwa muhula ujao yanaendelea, huku nafasi zikiwa chache mno. Hala ujinyakulie nafasi katika shule hii.
Kwa mengi zaidi wapigie simu Precious Hope Sonika kupitia nambari 0725035379 au 0726262858 au 0723552448 na Precious Hope Jogoo kwa nambari 0796761819 au 0712718663 au 0726331162. Mca TV amandegere y'umugusi. Nuganitie gutumika taxi nsachendo chionsi ase chisabari kyao ose gutuma parcel goika egesieri kyao. Rapid Taxi nigo yachire gukurusiria stress ye aye omomenyo Kisi na Nyanza. Download app ya Rapid Taxi ase simu ya Android gose iPhone werigie otari wakana kende gionsi erio kurangeria taxi yao nga kiende yonsi. Obuya bwa Rapid Taxi nigo ebwateri riria nseko wachi taxi kyabo tambe. Abantereba babwate obumanyi bweigoro nigo bagokwenekeria oburendi n'amazingira mayaye sabari na mbabwate corporate travels nabo igo nabo go book mapema ritukorie sabari litaraika nigo bakurwa obukoreri ime ya Busongo, Ogembo, Suneka, Tabaka, Ikoba, Migori, Rongo, Nechinde na baria baraganiye kurikia Kigali kyawa Rapid Taxi banyore kibesa nabo bakwerikia asamange bakeresimi wetera se namba 0754 381 777. Mca TV amandegere y'umugusi. Nende homanjo murigeria senga mbochu mamusi hasitogende tutware nkwande ya masiyamo no mamusi bwodi ya Bassi Boitang'Are Hon.Thomas Obare umuske bono twende ya masiyamo koro kwa rute hayara korkanitari se munge ya kitu tujachenote nikura kwandiringani. Personally, Naringa Matangari, and I have to say it was very unfortunate and a low moment. You see, in a democracy, Kerumontanabwate right. Give me the permission to say what I want to say, and you will also have your time to say what you want to say. Support your support, and in my own right, and support your lingo support. You know, Mogaka James Elvis or Maribongwa na be governor ito na anda karaba antobia. When you go to such a funeral of that magnitude, and then you want to bring unnecessary fights, chitabuati maana chikoleto bosuku sana segesaku. Because the larger country neroche, and that's why I told you there is a deliberate scheme of portraying Agusi united. So that even others have little interest because who had the interest to support Mugusi but were doubts. We only need to respect each other's opinion. What we need is respect and each one to be given his space. We will support William. We have no problem. Support William because it is your democratic right. Our constitution allows that. If you are supporting Fred, support William. If you are supporting Maraga, support Maraga. You know, that is how you nurture democracy. But this where you want us to come to a function, then you want to address us, but you don't want us to address you. Picture. If you can see it, and we currency. We say, "Hadi condom kwa na ya nenge currency na yuko na yao." You will not see those things. And there is a culture, more like there is a culture now that we are going to funerals. Kwa nyoro bangeta bamureiga, bangeta abantu gete bakeba gwakeli obiri kwa na bakeli kabisa. Oli kwa na again tota getari kiya
to your side bamugir. You know, it portrays a lot of immaturity in politics and again to getarikia. Yesu mchimbe kuburi. Nora sense nsemokyo. I'm independent. I was elected independent. That is why I'm able to make the decisions I'm making today. I support anyone who I believe has something that geko somutu. I am currently, as we speak, Timbuati Murengo. I am an independent mind. I tell you where I think Kembuyakere and then can you do and Kiribiana Okan. Kalenda saw Murengo, one I take a good reason. No Murengo, you. But today I'm a free agent. We can make a decision and after consultation which direction we will take. But the direction I feel and the direction that people the direction ya Fred Okengo Matiang'i. That is the direction abantu babitangari batagete mbwati. Nkigekwirira abantu abakorakana bago support Matiang'i. Ngiyo koraki. They feel yani na barabaikire. Arocha abandi na. Because they force onye go wausi. Abate onye to support Matiang'i. No, it is not supposed to be that way. Siasa ne wate namna kueleza, we have a very liberal constitution. A constitution iko allow kila mtu support yule atagete. In my word, go and hand no ninja bali bako ligero kyo ba MCA ngo tenando oraba somera unantara akora. You know, I can't fight them. It is their right. You have to listen to them. There are people who are imagining better ideas. Because no one has a monopoly of ideas. So if there is a person who feels seeing Isaac and William, he will gain more. It is his democratic right, and you have no right. I will support Matiang'i, you will support William, because it is his right. So, out of respecting and into that we are united. That is all the ancha to what is human minto ancha to what is one you can't talk about the siasa in a democracy where people will go to the secret ballot talk about the monta correct. You have to persuade them. You have to speak to their heart. You have to give them reason as to why watakire go support Fred. Nanding ki in the carrot kanirega. Para ya bangi. Para kaniruna. Again the carrot the agenda bar kono. Sebi bira magenda. Into to Matiang'i say. Isi mwanasiasa. Mwalimu abanasiasa kwanje twake ruchingobi. So today what we have realized ne karaisi ne idea ya Fred. Many of us have forgotten our role and now we want to hide behind Mangana Matiang'i. But I have to say this. Amugusi on the Wensia Sale must be able to vet aligeri nanda chunchuge nevanga nes Matiang'i if you've not worked. If you do not portray signs, we have no business with you. I think I was inquiring because I want to be popular. It is something I believe that if, for instance, he comes out as a formidable force, even at the national table, but Nadapo musaidia hiyo mwana ndike kwenye ngari jebitina sana ndongera wikoro gukweya namaguru kwa ndari wathanga wita kunyara ninje ndanyara kware. So that is why we have to think really as a community, where do we need to go and how do we go there. For instance, mogere witumata mugakaraila nanyora ama baga broad based, you can see what is happening. So and I think ekina kike gacheti mugusi mono that na into tigango turabwate cio yoito torora go sento sikwake even when something gears okire nero anyare ko retelia go selie gesaku no mugusi to the table. Yesu mchimi watigango ko irense ni tigoseno jonga ngama jiwa ikerane emiaka itatu yugurai wa Kenya kwanza
kwanza na kirutura babikira. They have tried. I don't want to say Barakora Kende. There are things I agree with Kenya Kwanza and there are things I will not agree with Kenya Kwanza. But in terms of rating, Nabango have 50%. They have tried. Manganabuna affordable housing, in as much as right now it is not making sense. I believe from the economic perspective that over time the affordable housing will be a very good thing. More so in Aseli Robarito Yagusi. So collegially, we have what we call land fragmentation to a level, for instance, in Katimba Jasenkwagacha. So if you have the capacity, you will buy your house in town and you stay. Again, to Kende, I agree with them, though the spokesperson here, I don't need to speak for anyone. There is this thing on health, SHA. Many people are saying again to getting Karagasi. But I think a month or two ago, an aunt of mine now got one annual fracture. I got operation nearly a shoulder. The bill was 230 and it was paid by SHA. So you cannot say again they can get it. As much as we've got a lot of challenges here and there, it needs to be fine-tuned. I have an issue. Ne regime ya Kenya Kwanza, it shows yani corruption ya very legitimate. You see, even the meetings Chikokoru State House currently, in a week, if you do your math, the State House meetings cost almost $1 billion. Where is this money coming from? This tells you that there's a lot of misuse. And then in June 25th, 2024, we had our young people, the Gen Z, go to the streets. They had very clear demands to the president. And the country was almost getting into the dogs. The Gen Z demanded that let the president fight corruption. He promised he will fight corruption. Akarue circular civil servants and public officers should not attend Harambes. After like 3 months, he was the person donating millions to churches. Again, to Kende, the Gen Z demanded for full implementation of the constitution, that there is need for respect of the rule of law. Currently, as we speak, there are so many things we speak that show that there is no respect for the rule of law. So those are some of the challenges to be approaching this regime. It has not lived to the expectation of Kenyans. Again, to Kende, the economy, to the ordinary mwananchi, life has become so difficult. If the president can find a way of coming up with the stimulus packages or something like that to reduce the cost of living for the ordinary mwananchi. Yes. Yes, nando mshibiwa naruche serikali ya Kenya Kwanza. Muruguri no rukurawa no mukonyi bumuraibense. Empowerment. You know, Muradia, I'm an economist. I can tell you that there is nothing about empowerment. Empowerment is just politics disguised as empowerment. It is an avenue they have looked of reaching people, but having agenda yabo. At the end of the day, by 1,000 or 500, I can tell you and I can confirm here that empowerment cannot work. If it would have been working, from those forums, I am who I am, courtesy of empowerment. Now let me tell you, how do you empower somebody with 1,000? More function empowerment here. They only brought kinamama or vijana wa boda boda, wakawai karansi for like 2 hours. Mangana pere bwangu iga. And then at the end of the day, wakavamia mbili, yani elfu moja. Now how is that empowerment? How have you been empowered by one with 1,000? So empowerment does not hold water, and it's actually part of the corruption we are talking about. Because where are you getting this money from? Yeah? So those are things the president ought to, if he is serious, and if he listened to the cries of our young people, whatever is happening today, these state house meetings, these cases of corruption, outright, even within the counties, there's a lot of corruption. Those are the things the president, if he wants his second term, convinced into a afraid,
if he fights corruption, he should completely do away with the corruption, because Kenya they got a lot of resources, but these resources bali abakebago chikera bangentire bali balense bali konyora, so we end up yani in a state of despair. Yes, mwishibiwa tiangura na kasi na twakwandira yomusiki makiani abigoro abara imbaterete rosinyo mbaye alinto turarana na kimwaro siri elitusoi ndugu ukwana unayo tamaiti about politics ya Kenya. Any winning party is formed, I think 6 months to an election or thereabout. We are almost 2 years away from an election. You cannot start blaming Matiang'i that he does not have a political party. Who tells you that he is not in the process of forming one? So we cannot only give Matiang'i humble time to put his house in order, so that maybe by next year or the other, he has a house, either a coalition or his party, popularization nationwide. And then, because to avoid being labeled as a tribal party kwa Keroge presidency, he must craft a party that is national. So he must take his time to put that house in order. But narare Matiang'are Meru na Marore Western, I have seen him in Narok, Kajiado, na Morocha Mombasa. How are you saying Andrew Sokaisiko? And again, it is not campaign time anyway. Boni anogo kwenye ku create a network, umanya who is to talk, who is your point man where and where. So when you start hitting the ground, you have a reason. We need to support him so that he can also negotiate. Yes. Yes, no muske yorenge homo na chibi no na no mishibyo. Tenenire. Tena no onda sikrugi. Our revered Chief Justice Maraga has a right Yokobori, but I wish he listened to the people. Yesterday na roche, and I felt so bad. Aso mogaka wa maskani na Maraga koba heckled so boka riraba. He should not listen to what Mwananchi is telling. Yes, we respect you, Mogaka, CJ Maraga. You've given us a good name as a community, but we believe that in this field of politics, you are not the right candidate. And it was Maraga has been heckled in more than 3 events in Gusii. You know, he is lowering dignity area to a former CJ. Paka baone karogo cha matanga bo machoge kwa heckled kwa lectured no mo MCA. You know, you lower your stage. He was a statesman. He had done a good job in the judiciary, and we hope that he ought to have remained at that level, either to give guidance or to do other work. Yes. He is not fit for politics. He will not feel the political part of him in his speech. Yesu manjo murgeli unogende te kukireli gabo na gonyara koko changira engambo chumumose ase namba heyire ase screen ya gabo igatunyoro mutimo komo ketoko ira na tugendere n'ingamba senjera ere yobikira. Mca TV amandegere y'umuguzi. Mca TV amandegere y'umuguzi. Enyagitari ya ronya iyo gutoka chinsemo cha Kiumbu bono yakire no bokorere bwe chinsemo 24 elio koringoria na gokoro muchando bo mubirogo obokoreri bakwena nangamona inpatient, outpatient, consultation, special clinics, maternity, eye and dental clinic, surgery, radiology,
CT scan, pharmacy, laboratory services among emergency services. Obubwene bwabo nigo buri obwebirengo bigoro n'abanyagitari bari n'obumanyi bwekerero. Nigige nyagitari yegotoka ebare nene ya Kisigo cha Keroka ekona ya kabere kurwa Keumbu. Batalere rero elio nyorera lichibuli omuchando yo ogochandire asya matuka mange. Mca TV amandegere y'umugusi. Eri neri tangazo lyakanire na ndibwatibwa matebondi bwensina Mca TV. Mtazamaji wangu popote pale ulipo, daktari Mama Riziki kutoka sehemu za Mombasa, daktari ambaye anatumia dawa za kiasili, dawa za kienyeji. Na ni kipaji nimeweza kupewa na Mwenyezi Mungu ili kaweza kusaidia wewe, maana najua Mwenyezi Mungu anapeana vipaji tofauti tofauti. Kwa hivyo mimi aliweza kunipa hiki cha kutibu na ndugu yangu kuweza kusaidia wewe ambaye labda utakuwa unasumbuliwa na muovu pale kwako. Kwa hivyo wale wakubwa wangu shikamana, wale wadogo zangu amjamba, na wale kaka zangu mmeshindaje, labda kama siweza kuendelea labda kuelezea, nikaweza kumkaribisha daktari mwenzangu akaweze kuwasalimia. Karibu daktari. Wasikilizaji wenzangu, habari ya kushinda. Nashukuru kwa kupata nafasi. Mimi ni mama Giriama na ishikaisa Mombasa, nikiza mzingisi kuti makonga kenyeji. Nakala na mama Giriama Riziki na saidiana kaiza ofisi wako yehu. Tunatibu magonjwa tofauti, tunatibu shida tofauti. Kama labda umekuja ndugu yangu unasumbuliwa pia pale nyumbani kwako, labda umetupiwa jina na kusumbua pale nyumbani kwako, unapata usiku umelala lakini juu ya nyumba kuna tupwa michanga, ukitoka nje huwezi kuona chochote kabisa. Unasikia vitu vinakimbia nje, unafikiria ni ng'ombe labda anakimbia kule nje kwa nyumba, lakini ukitoka hakuna lolote linakimbia. Utafikiria labda wao wachawi wa usiku, lakini hakuna lolote kabisa. Jua ndugu yangu hapo kuna shida. Ndio daktari, niko tayari, nitaweza kusaidia nichunguze nijue nalo kutatiza katika boma lako, vitu gani vinakimbia katika boma lako, nini natupa mchanga katika nyumba yako. Shachunguza ndugu yangu, nitakutibu vizuri kabisa, nikaweza kufunga boma lako na yule mchawi hataweza kuvifanya tena, kwa sababu akija pale kwako na kinga ambaye anaweka pale, ile anapokuja pale anashtuka kitu cha ajabu ambacho hajawahi kuona. Anaweza kufika pale akapata moto umejaa tena, hataweza kuona ile boma lako. Anaweza kufika pale akaona joka la ajabu pale na akarudi mbio. Anaweza fika pale akapata maji yamejaa ni bahari tupu, akashindwa ile nyumba yako iko wapi na hataweza kufika kabisa. Kwa hivyo muhimu ni wewe ukuje, utanieleza tu labda daktari anataka vipi ama nifanye hivi ili yule mchawi asiweze kunifikia ama yule akonisha vitu vibaya asiweze kunifikia. Kwa hivyo njoo, niko na dawa nzuri kabisa naweza kusaidia nayo kupitia kwa nambari yangu ya simu, niko hapa mjini Kisii. Kupitia nambari yangu ya simu utaweza kunipata ndugu yangu 0722724177 0722724177. Kwa hivyo karibu sana. Kama labda uko na shida tofauti, unaumwa na miguu kila wakati, miguu inakuanga, kichwa kinakuanga kila wakati, lakini umejaribu kwenda hospitali kutibiwa, hujaweza kuona suluhu yoyote kabisa, njoo daktari, niko tayari kuweza kuchunguza. Labda kuna mdao uliruka, mdao ulikuwa umeweza kutegewa mtu mwingine ukaenda ukaruka ndugu yangu, ndipo unapata maguu yanakuuma, kichwa kinakuanga, huelewi, umeenda hospitali wakipima wanasema haoni ugonjwa lakini wewe huko wauma. Njoo daktari, niko tayari, nitaweza kukupa dawa ambayo itaweza kukusaidia na mambo yako yatarudi kuwa shwari kabisa. Uko na mwanamke mzinzi ambaye hatulii katika ndoa, njoo daktari, niko tayari, nitaweza kukupa dawa ambayo itaweza kutuliza yule bibi katika ndoa yako. Na uko na mpenzi wako ambaye anakudanganya pia, njoo nitaweza kumtuliza kupitia nambari yangu ya simu 0722724177 kwa kaweze kuwa na wakati mwema. Erioneri tangazo lyakanire na ndibwatibwa matebondi bwensina Mca TV. Mca TV amandegere y'umugusi. Okoraria kugukwa toichanire koraria ugukwa Alsmora Nyaundi korwa Ruora 1 Village ria bigutu sublocation Enjoro location Masimba Division Masaba South Sub-County Mea Kisii County. Nigaro mwana wo Mogaka Evans Nyaundi Sendeu amono mongena Gladys Nyamoita Nyaundi. Nigare musubati mwabo Samuel Sendeu Nyaundi, Florence Moke Nyaundi amona John Miyogo Nyaundi.
nigare omoigo Joseph Kebwaro Sendeu nyagosira Pius Mageuto Sendeu Abel Moranga Sendeu James Moruli Sendeu Charles Amwoma Sendeu Simon Ombati Sendeu Changamu Sendeu Paul Sendeu Omari Sendeu Evans Gesanda Ezekiel Onsarigo Job Ombati Douglas Ombati nyagosira Moranga Ombati nyagosira Kefa Ombati nyagosira Areva Ombati Richard Moracha Hudson Moracha Canada Areva nyagosira Elda Justus Miraba nyagosira Mose Moruli Evans Areva Omari amona Kennedy Nyandiko abangina Rumenga amona Wilson Onsomo Akama Richard Akama Lawrence Akama amona Michael Akama abangina Mokenga amona Aska Akama Florence Akama Knight Akama Nora Akama Juliet Akama Lydia Akama Margaret Akama Jen Akama Nyamoita Akama Agnes Nyandege Teresa Sendeu Grace Sendeu Miriam Sendeu Joyce Sendeu Alice Sendeu nyagosira Kemunto Mwabe Osebe Nyaboke Sendeu Nyarangi Sendeu Pamela Sendeu Masi Sendeu Jack Sendeu Aska Sendeu Christine Nyarangi Flora Sendeu Yukabeth Sendeu Sarah Kebwaro Francisca Moranga nyagosira Dorka Mageto amona Catherine James nigare kazania nyagosira Aska Onkoba Ombati Onkoba Sendeu Anyona Melen Anyona Ombati Henry Sendeu Henry Thomas Sendeu Vanuke nyagosira Susan Miriam Maraga Obegi Maraga Pauline Nyangao Judy Nyangao Peter Sendeu Pacifica Kebwaro Mokeira Mageto Sendeu Mageto Mokeira Moranga Sendeu Moranga Sendeu Moruli Agnes Moruli Wycliffe Angwenyi Jennifer Angwenyi Clinton Onsomu Angwenyi Onsomu amona Duke Omari Mageto nigaro mochokoro nyagosira Sendeu Gesanda nyagosira Marita Sendeu John Akama Roda Akama Pauline Bosibori nyagosira Jane Basweti Kemunto Ombati Kwamboka Ombati Muracha Mwoma Meraba Amwoma nyagosira David Areva Zablon Omari Osiem Omari nyagosira Jeremiah Omari Napoleon Omari amana Matayo Amwoma omochango nigora korekane aria chinsemo cha maziwa Imara Daima Nairobi ejumapili tariki 5 nebere motinyo kianda omwaka oyo nabo igo mochango nde no korekane ritukoria Jumanne chitariki kianda omotinyo okianda omwaka oyo ria senkayae Ruara One Village Masimba imeya Kisii County korwa Kisii TV tarure engora yeto Kisii TV amandegere y'umugusi. Kisii TV amandegere y'umugusi. Kisii TV amandegere y'umugusi. Ine aino mwebuli kwabere gwe kwebolia ngayo mwana waragende skuru ya Skyland Friends School yugotoka sichinsemo cha Getare na ryori chiburiao obyabo mwana wogosomere skuru eye ngamuna nigo bwa tobo sombe abalimu abo babwa tobo manyu bwaigoro endagira nero amuna mache amacheno yokonywa mbabwate ebirasi bisaine school fees yabo nigo ekogenda muno mu buko bw'umwananchi obutambe na nigo ekobeka chinyigekero chingiyago cha sabana Samari etanguru kwa Felix Mayaka Director Skyline Friends School Kisii ekutoka somo cyo busongo yangeri bageri ntebe abayibuli bali bonsi barera n'abanaka bataite ko yabane school into Skyline to coordinate mwana from playgroup mpaka junior school we remain open ulisito chiwe from Monday to Friday saa 2 chamambia mpaka saa 10 samange bakirisimi wetrasi chinamba chabo 0724 273 582 wase 0717 342 880 Skyland Friends School aiga no mwanogo aranyora masomo yebirengo bigoro. Kisii TV amandegere y'umugusi.
St. Anne's College ni gobono ego kwali bagaligi yalio komento bumanyi bwao ase chikosi chikobwatia elio kwegendereria na kogenda nense yigayekerero. Nkuro bare chikosi buna ICT abo asebakura certificate na diploma computerized secretario nkwegeria bare CCTV installation gose okoba technician AutoCAD na web design video editing sound production computer programming na baigo computer technician amaigerio yokubuga epiano ase bigoli byonse baigo computer training ati yechinde chinyinge niko bagotoka ase chinsemo chikobwatia kisi baumere asamaga Auru Plaza rilongoria gatatu gose third floor angena Equity Bank Nyamira banyore ase team building angena Juakali ase barayo kogenda gianchore Keroka banyore Cooperative Bank rilongori tanga gose first floor ensemo ya Ogembo banyore wa Kenya pamoja first floor Suneka banyore Dennis Hardware ase stage ya kogenda Migori Rigoma banyore Rigoma Market angena Vision Point Sako Nyakoe banyore Nyakoe Chiro asa matabekani ya kogenda Marani Urabu ensemo ya Kijauri nigotakeire ebintu bikubwatia elikwerikia results lipya KCSE ekebande gose waiting card a passport size photo chisiringi chimisano chioka sokwerikia. St. Anne's College, a center for academic excellence. Eye Nkisi TV amandegere y'umuguzi. Shule ya Excel Elementary School ni shule inayopatikana katika Bochi Burabu Ward, Kenyenya Sub-County mita 100 tu kabla ufike junction ya kwenda Nyamache kwenye njia ya kutoka Mogonga kwenda Kilgoris. Hii ni shule ya bweni pamoja na kutwa. Excel Elementary School inafundisha masomo mengi yakiwemo masomo ya ishara, yani sign language, computer studies, French pamoja na mahabara ya kujifundisha masomo ya sayansi. Shule hii pia iko na madarasa ya JSS yani grade 7, 8 na 9 ambapo wanafunzi wanafundishwa masomo ya kiwango cha hali ya juu na kujiandaa kuingia mfumo wa senior secondary school kwenye grade 10, 11 na 12. Wanafunzi pia hupata nafasi mura kabisa kwenye michezo mbalimbali ikiwemo mpira wa miguu yani football, handball, volleyball na zingine nyingi. Wanafunzi wa chekechea yani ECDE pia wako na madarasa yao ambayo yamepambwa vizuri ili kuvutia wanafunzi. Excel Elementary School pia ina maktaba ya kisasa ambapo vitabu vya shule hutunzwa. Shule hii pia ina uchukuzi wa wanafunzi wa mchana kutwa yani day scholars ambao huletwa na kurudishwa kwa nyumbani baada ya masomo ya siku. I'm Silas Lumiti, the principal Excel Elementary School and Junior School. We urge our parents out there, all the new learners who are newly joining our school, welcome to Excel. Excel is a CBC compliant. We are the giants and we're the best school around. So all the people willing to get good education, good for their kids, better education services, welcome to Excel. We are located along the Kisi-Kilgoris route between Magena and Mogonga at Nyamali Junction. Excel Elementary School, soaring to excellence. Eye Nkisi TV amandegere y'umuguzi. Rire naborira unchoke, riroba naborira ange, kuri ndege nteke monkeringa, sidko gwika twikiranie. Pundamilia 555. Nigo ego kumurembe korari komereri mogweka irinde. Inje no muremi bitonga. Eye Nkisi TV amandegere y'umuguzi. Ase sabari yabo y'uburemi